One of the most important in interpersonal relationship is your appearance, and teeth plays a very important part in it. So what happens is, if you don't look after your teeth, even from childhood, it gets caries, and your whole appearance changes. So the saying goes that a smile is a curve that can make a lot of things straight. So I'm going to talk about the basics of dentistry, which will help you to keep your smile. So this is just a cross section through of the mouth, which shows the teeth. The most important thing about the mouth is it's the only part of the body which is directly in contact with the external atmosphere. Like the skin protects you outside, but the mouth, the mucosa is very thin, and you are exposed to a lot of chemicals. Like we say, the mouth is abused from childhood till you die. And another important thing which all of us should remember is the teeth is directly connected to the bones. So anything that happens in the mouth, the infection will directly go to the bones. I'll show you this later. This is a basic arrangement of teeth. In the children, the developing teeth are seen within the bone. And as the child is born itself, you have the permanent teeth almost fully developed. Now the teeth, there are four types of teeth: the incisors, the cuspids, the bicuspids, and the molars. And each of them have a different purpose. Incisors are used to cut, bicuspids to bite, the bicuspids to grind, and the molars to chew. Now, basically, I don't think many of you know that dentistry, there is more than 10 departments. So probably you'll be thinking, just for a small part of the body, why do you need so many departments? I'll be, uh, I'll tell you each of them and what is done in each department. Actually, there are more than 10 departments. In India, we have these 10 departments. There's a department of geriatric dentistry, which is there in the European countries. There are a lot of other departments which are coming up. So the first one is conservative dentistry and endodontics. As you all know, most of you might have a caries lesion, pod എന്ന് പറയുന്നതാണ്. And the part of the teeth, only the one you see in pink is alive. The rest is dead. You cannot feel anything. So when you get when the enamel or the dentine is affected, there is no pain. And the problem with all of us is, unless we have pain, we do not go and seek treatment. The problem with caries is you can prevent caries, but once it sets in, the defect is permanent. You cannot remove it. It remains there. The only thing we can do is we can cut and put a filling material in it. But that defect is a permanent defect. So actually, what we should do is we should not go into a stage where a caries occurs. Prevention is better than cure. Like once I finish, please note down what all doubts you have. We'll clarify it at the end of the session. So, as I said, if the caries just extends to the enamel and dentine, probably you will not have any pain. But if you go and seek dental treatment at this stage, your teeth can be restored. But the problem is, once it reaches the pulp, then only you will have toothache. By that time, you will not be able to restore it. And as I showed you in the earlier clip, once you have the infection, it goes directly to the bone, and then your whole system gets affected. It does not get confined just to your oral cavity. So when this stage comes, there's something called the root canal treatment. Some of you might have had this treatment earlier. What we do is we take out the
live portion in the teeth. The live portion of the teeth is removed and then filled with an inert material till the root tip. This is called root canal treatment. Now, another thing is most of the younger generations probably have a blackened tooth due to trauma. When if you're hit by something, that tooth can become dead. There are different ways you can bring it back as a normal tooth, like it's bleaching. So this is the same picture. After treatment, the discolored tooth can be changed. Also, if you have fractured teeth, it can be rebuilt by a tooth colored composite filling. Like if the tooth is destroyed beyond, the whole crown is lost and you have just the root left, even that can be built up and we can give a crown to it. This all is done in the conservative department. Next is something called a bridge. Bridge is, you are like, for a common person, when a dentist says a bridge, probably you have a picture of a bridge. You put additional teeth in the space which is missing and you can give a bridge. This is something most people are not aware of. If the tooth, in children or adults, if the teeth is avulse means it comes out of the mouth due to a fall. If you bring this tooth to a dentist, we can reimplant it. The only problem is some people do bring this teeth to us. What they do is they take it and scrub it and clean it and then bring it. If you do that, the periodontal ligament goes off and it will not reattach into the socket. The best thing is either put the tooth in saliva, in your own saliva or milk, and bring it as fast as you can. You should not let the tooth dry. The best results are got in reimplantation if it's done within half an hour. But even if it's later, if you keep this tooth in milk or coconut water or even saliva, it will remain viable and you can reimplant it. It takes up. We have studies in which the tooth has become normal and it has remained like that for 5-6 years, even more. Next department we have is called pedodontics. Like pediatrics, pedodontics deals with children who are less than 12 years old. Now, specific problems with, I think some of you might be having smaller children. Problems is habits of these children. Thumb sucking. What happens is, if this habit is extended beyond the age of 6 years, lip biting, thumb sucking, mouth breathing, you will have a malocclusion or an unpleasant looking set of teeth. This should be prevented. We have measures to prevent this. We have measures to remove the habits also. But the best thing is if you can try and get the child to stop these habits before 6 years, there's not much problem. But if it's going to continue beyond 6 years, the permanent dentition, there will be malocclusion. Now, some of you might have seen some people have extra teeth. The permanent dentition, there is 32 teeth. In addition to this, some people do have additional teeth. Something the young mothers should be very careful about is early childhood caries. Early childhood caries, some of us have a feeling that the children's teeth പോകുന്ന പല്ലല്ലേ, പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി വലുതായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. That's a general tendency of most people. But that is not there. Early childhood caries is a serious problem. Children with caries in childhood have very poor permanent dentition and even their growth is affected. The main reason for this is the even small white spots. If you're starting to see small white spots in the child's mouth, show a dentist. Otherwise, what happens is it will progress and the entire tooth will be lost.
at this stage, we can do some preventive measures. Main reason for this is we don't bother to brush the child's teeth. Brushing of teeth should start as the first tooth erupts around 6 months. There are small toothbrushes which you can put onto your finger and brush the teeth for the child. So up to the age of 4 or 5, parents should supervise the child's brushing. And please don't use the toothpaste adults use. There are special paste for children. So this is the extent. Like if we can prevent the caries, if it's just starting, something can be done. But what happens is you leave it until the child has pain. And the problem with the child does not know where the pain is coming from. He's not going to tell you he's got a bad tooth. So unless you're careful and you see to it, this stage will extend to the next stage. Then there will be infection, pus. So one thing very important is don't put your child to sleep with a bottle. That is very, very important. Even breastfeeding is good, but feeding the child throughout the night is also bad. It can lead to early childhood caries. I don't think pacifiers are very popular in our society, but now the modern younger generations might like to use it. The child will keep quiet, but the problem is you apply sugary substance on the pacifiers and give it to the child. Again, caries is a big problem for these children. So a way you can see is lift the child's upper lip. Otherwise, you will not be able to see the caries on the teeth. Usually the caries starts on the upper teeth. The lower teeth are usually spared. Another way you can look at the child's teeth, it's called knee to knee position. Next department is orthodontics. I think most of you know that. Because you don't prevent the malocclusion in childhood, you're forced to have orthodontic appliances. The two types, that is fixed orthodontics and removable orthodontics. There's another type of orthodontics, it's called extraoral. This usually we use it when the mandible starts protruding, sort of a preventive orthodontics. Next aspect is called oral and maxillofacial surgery. Here, as you know, the routine tooth extraction, plus you have impacted teeth, teeth which are not able to come out of the jaws. This has to be removed by surgery. That's called exodontia. Another aspect in surgery is called orthognathic surgery, where there are disproportions in the jaw of bones itself that surgically can be corrected and the features can be improved. See, there's protrusion of the mandible here, there's over protrusion of the maxilla here. Both have been corrected surgically. That is, a piece of bone is removed en bloc and the uh, mandible or the maxilla is moved backwards. Oral pathology is the same as general pathology, but it's more specific to the oral cavity. Next aspect is called prosthodontics. Prosthodontics is like conservative, we try to conserve the teeth. There can be a stage where you cannot conserve it, you have to extract the teeth. Once it's extracted, you can replace the missing teeth by removable orthodontics, complete dentures. Another aspect is in cases where in cancer or some defects, the entire maxilla has to be removed. In these cases, we have something called maxillofacial processes. So actually dentistry, there is a wing in RCC, there's a wing in medical college where these processes can be made. Another aspect, this is the new, I think most of you know about dental implants. When the entire tooth is gone, you can put a metal, it's usually a titanium plate, into the bone and a tooth is placed over it.
This is called implants. There are lots of factors before you can decide on whether an implant can be kept or not. So this is the schematic representation. There will be a metallic pin which is driven into the bone, and on that the tooth are placed. There are a lot of factors which involve implantology. That is the biology of the bone, the patient's risk factors, and definitely an engineering aspect comes into it. Next is periodontics. Periodontics is actually the bone supporting the teeth is called the periodontia. And what happens is as we eat, food particles get in between the teeth, and that can affect the periodontia. So you have a very healthy gingiva, but due to some reasons, not proper brushing, no proper flossing, you can have the gingiva will get affected, and slowly the bones, the bone below the in between the teeth also get affected. So once it comes to this stage, you have tooth mobility. So it's always better to maintain oral hygiene when your teeth are in good condition, not to go and see a dentist when the end stage comes. All most of the diseases in the oral cavity are preventable. It's not the curable part of it. So prevention is always better than cure. So what we do is we remove the debris in between the tooth and the gingival sulcus, and remove the diseased bone, and then we stitch the mucosa back, and the severe conditions can be treated to some extent. But once the bone loss is severe, the only thing you can do is extract the teeth. Why is it important that we should look after our oral cavity? The oral cavity is intimately related to the entire body. So the two things, cardiovascular diseases, the medicines you take can manifest in the oral cavity. The other way around, if you have very poor oral hygiene, these conditions can get exacerbated. Oral medicine and radiology is my subject. Actually, I took a MDS in conservative dentistry, but left it and joined oral medicine. So I've stuck to this subject. And the important thing about oral medicine is there are a lot of conditions called precancerous conditions. India is the hub for oral cancer. The main reason is oral cancer is actually a preventable disease. Again, as I'm stressing, most of the conditions in the oral cavity we can prevent if we detect it at the early stage. So we have a lot of precancerous conditions, which is due to our habit of taking very hot, spicy food, habit of chewing pan, aracanut. All these causes these precancerous lesions, which at a later stage become malignant. So this particular condition, I'm stressing on this because most of the children, the younger generation, are prone to get into deleterious habits. If they know what is coming, probably they will at least they will not go into these habits. This particular condition is called oral submucous fibrosis. It is seen only in our continent, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, India, and it is due to taking consumption of hot spicy food. ഈ ചുമന്ന മുളകാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പക്കാരൻ. And definitely മുറുക്കുന്ന. So when I joined service about 32 years back, we used to see this condition in very elderly persons. And the problem with this is the mouth becomes very stiff. You will not be able to open the mouth at all. You can see, the normal mouth opening is restricted. ഈ വായിൽ തൊട്ട് നോക്കിയ ചകിരിയെ തൊടുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. And
They cannot take anything. They have a severe burning sensation. I'm just showing this because when I joined service in 88, most of the people who had oral submucous fibrosis were elderly people, more than 40 to 50, in the above 40 age group. But 10 years, 10, 15 years down the lane, we did the same survey. What we noticed was there is a group, you see in the green, which you're noticing in the very young age, even in below 20, in the 20s, even younger children in the 18, 19s are also having this condition. And this is solely because they've started eating that gudka. Packeti kittunna murkana. It's become very, very common now. Previously, they used to have, they used to eat the typical ones we have, like vettile, paako, ellam kuda vecha. That causes submucous fibrosis, but to a lesser extent, and it takes a very long time. It takes more than 2-3 years of constant chewing to get this. But in the case of pan parag, you use it for less than 6 months, you're going to get this condition. The problem with this submucous fibrosis is at some stage there will be a cancer forming in the oral cavity once you get it. So what I stress is a person who is in the 60s gets submucous fibrosis, and you tell him probably 5 or 6 or 10 years now you might get cancer. He's already past his productive age. But think of a boy or a girl who's only 20. They're going to get cancer in their prime of life. So, as far as possible, please avoid oral chewing habits. This is another condition which is called leukoplakia. This, as such, if you stop the habit, it will regress. It will go back to normal. Actually, this a surgery was done. It will go back to normal. But again, this is due to chewing. So what we say is world round, one person dies of cancer every hour. When it comes to our society, when it comes to India, at least 5 people die of cancer per hour. So the highest incidence of oral cancer in the world is in India. Kerala actually has a very high incidence. It is only because of our habits: smoking, alcohol, and chewing. So this is a preventable disease. Actually, a precancer occurring in the oral cavity is sort of a warning. You stop your habit, you'll go back to normal. You continue with it, you're going to get a problem. Again, oral cancer, even at a very early stage, we can cure it. But the problem is people don't come at that early stage. So these are the some of the, like I told you about the packets, and this is a conventional type of chewing. Another thing what we have noticed is some uh, toothpaste contain tobacco. So as far as possible, don't use these Ayurvedic toothpaste preparations. Some of them contain arecanut. So it's better not to use it. Even with the advertisement that you'll get white teeth and very strong teeth, I don't think it is good. We have had cases of patients coming with submucous fibrosis, and they had no habits of chewing pan or anything. Finally, when we keep on asking them, they say they had taken one Ayurvedic preparation for knee pain or something, and it contained arecanut. We are prone to this condition. This is called chutta, the reverse smoking, which is very common in Andhra Pradesh. Now, tobacco is the most common preventable cause of death in the world. Something where you don't use tobacco, that that incidence does not occur. And what is very surprising is there are two countries, India and China, where more than 40% of all tobacco consumption is same. We are the two countries which have the highest tobacco chewing population.
Another thing I want to stress is now, because there are a lot of rules and people are becoming more and more aware of the ill effects of tobacco. Tobacco contains more than 700 chemicals, and of this, more than 69 of them are toxic and carcinogenic. So this factor, now most of you don't smoke at home. You smoke outside, because there's a concept of people sitting next to a smoker can also get affected. So there are special smoking areas. But one thing people do not realize is there's something called third hand smoking. A person who smokes, the residues get deposited on their clothes. A person, now everybody has a beard, so it gets deposited on their beard, and they bring back these toxic chemicals to their home. The child, if they have children, it gets absorbed to the skin of the children. So actually, it's like the children, you go and smoke and come back and take your child. It's actually like giving the child a cigarette butt. Another problem is these deposits in our atmosphere. The nitrous oxide is very high, the percentage. So these chemicals get chemically activated into nitrosoamines, tobacco specific nitrosoamines. And this is one of the most potent carcinogens. So don't think you go outside and smoke, you're doing a very good thing to your family. You're bringing back all these carcinogens to your home. The only way you can do something is stop smoking. If you have not started it, please don't start. So smokeless tobacco is another aspect. You chew it, it's more addictive. It contains much more toxins than normal smoking. It can affect the entire system. So these are the different packets which are available. There's one incident. One of my PGs was collecting all the different types of pan parak from all over India and sticking it to a board. So one patient with her two small children, one young mother, she'd come and said, "Oh, I bought this and given to the children because it is very pretty looking." Look, just because a cover is very attractive, it doesn't mean that something that's inside is good. So please avoid any form of pan parak. Between the cricket matches, also you see some film stars having these. There's an advertisement in the TV which promotes this. Even if it doesn't have tobacco, if it has arak in it, it is harmful to the oral cavity. Another one that what is seen as halitosis. Bad smell in the mouth is very common. It's due to a lot of reasons, and one of the ways you can remove it is these മുട്ടായി മാതിരിയുള്ള സാധനം കാണും. പക്ഷെ the problem is if you read it, this product can cause gum disease and tooth loss. No one looks at this part. So what you are eating, what you're putting into your mouth, be very, very careful. Prevention of oral cancer: stop smoking or chewing tobacco, decrease the use of alcohol. Not that alcohol is good, but alcohol does not have a very much direct effect on the oral cavity. Eat more fruits and vegetables. See a dentist regularly. Because the problem is all these precancerous lesions are not painful. So probably you might not know you have these diseases. For young ladies, mothers, there is a separate aspect of women's dentistry. There are a lot of problems which are very specific to ladies. And one thing very important is pregnant women should see that they maintain their oral hygiene, because increase of women's risk for having preterm or low birth weight babies is very high with patients with oral diseases. So actually,
But unhealthy gums or a poor oral hygiene can lead to inflammation and systemic illness. So, cardiovascular diseases, risk of stroke, respiratory illness, and diabetes is really increased if you have a poor oral hygiene. So, what can you do? Choose, don't use a hard brush. Medium or soft brush is always better. Change your toothbrush at least once in 3 to 4 months. Choose fluoride toothpaste, and you don't need much of a toothpaste. You just need a pea size. Then actually, the toothpaste is just to add flavor for the mechanical action. If it's possible, floss also twice or thrice a day. For children, it's always better that the parents brush from the gums to the teeth, the upper teeth downwards and the lower teeth upwards. This is the best position you can have for brushing a child's teeth. So place your toothbrush against the gums and brush towards the teeth. And don't use tongue blades. It's always better to just use your brush to brush the tongue also. Choose healthy food. Avoid excessive juices. Then fruit drinks, this Coca-Cola, Fanta, all these, it's better to avoid it. Another thing, these small children, when you give medications, most of them contain sugar. It's always better to rinse your mouth or the child's mouth after taking these medications, or the chances of caries is very, very high. As far as possible, even if you don't have a complaint, it's better to visit your dentist once in 6 months. This is another field where you have to, especially boys and children who are into sports, you have to wear mouth guards to protect your teeth. Actually, this is the skull of a young child. So you can see the developing teeth in the bone itself. This is the first molar. The important thing about the first molar is it erupts at the age of 6. So most parents have a feeling that this also will go. This will not go. And this tooth is the one that is gets damaged the most because you don't take care of it. This is just a topic which one of my research students is doing. We are trying to get a machine which can diagnose even cancer from the saliva. It's called salivary transcriptome diagnostics, just in the initial stage. Thank you for the silent listening. If there's any doubt or comments, I'm willing to share with you. Thank you so much, ma'am, for the fruitful session. It's time for question and answer session. Participants, you can ask your queries by unmuting your mic. I think even the first slide will be, people will be having doubts about it. Participants, you can ask your queries. Yes, good morning, madam. Good morning. My name is Girilal. I'm from Food Technology Department. Okay. I have, first of all, appreciating the department for organizing a talk like this, and that was a very wonderful and informative talk. And I have a small doubt on the bleaching process, ma'am. Is it like
how it is done, or it is safe? Like, I just want Yes, to. it is. It is. You're talking about the chemical Yeah, bleaching. bleaching. Yeah, Hydrogen peroxide, it doesn't touch any other part other than the teeth. What we do is from the undersurface, we can do vital bleaching, and in this case, this is a dead tooth. Root canal is done, and then the bleaching is done. Bleaching only this tooth will get bleached. No other part of the oral cavity is touched. okay, understood, ma'am. Thank you. And one more doubt is regarding the, of course, the toothpaste we are using. Yeah. Some many times when you are going for a supermarket, sometimes we'll be in doubt whether we are actually choosing a toothbrush or something like a curry powder masala, because almost everything is there, like some salt, without salt, like a lot of things. So that is my again. Anyway, you already mentioned that. Actually, I have had a couple of patients who started using Patanjali toothpaste because that is getting a lot of advertisement, and two things have come. One is a mouth. It's called stomatitis. The whole oral cavity becomes red, and it's difficult for you to eat and all that. It's called an allergic reaction, Mary. That is very common for all these Ayurvedic preparations. This allergic reaction in the oral cavity. The second one is they have this arecanut in it. പാക്ക് ഇത് ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിൽ പാക്ക് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ മെഡിസിനൽ ingredient. But I think previously the preparations were made in such a way that the alkaloids in the what we call it, harmful alkaloids were removed, which is not being done now. It's the alkaloid in these arecanut which is causing the harm to the body. So, recent preparations, probably they're not removing those alkaloids. Previously, the no, in the actual Ayurvedic preparations, these alkaloids might have been removed. It's always better not to use these uh, locally prepared toothpaste. Best is just fluoridated plain toothpaste. Even like promise and the number of toothpaste which are more abrasive. So if you're using it using a hard brush plus this toothpaste, your tooth can get worn out. Abrasion എന്ന് പറയും. അത് like some of you might be having a nick in this region, on the cervical region, because of the severe pressure you're giving. So never brush in this motion, up and back and forth. So it should be always from the gums downwards. That motion should be used. Okay, thank you, ma'am. So since you told like it is just a flavor, flavor നൽകാൻ വേണ്ടി mechanical process and Actually, it is the brushing which is important. ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് അല്ല നോട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലൂറിഡ് കണ്ടന്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ബാക്കി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നെസസറി. പിന്നെ നമ്മൾ മെഡിക്കേറ്റഡ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെൻസോഡൈൻ, തെർമോസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൂത്ത് ഇനാമലും ഡെന്റിനും കഴിഞ്ഞ പൾപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ആ പൾപ്പിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഈ ഡെന്റിനിലും ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് കണക്ഷൻ ടു ദ പൾപ്പ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സെൻസിറ്റീവ്. ഈ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പോകാനായിട്ട് മെഡിക്കേറ്റഡ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡെന്റിസ്റ്റ് തരുന്നത്. അതിൽ വാട്ട് യു ടെൽ ദം ഇസ് യു കീപ് ദാറ്റ് പേസ്റ്റ് ഓൺ ദ ടീത്ത് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 or 2 minutes. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വേണ്ടിയാണ്, ആ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ആ ട്യൂബ്യൂൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതർവൈസ് daily brushing, it's just to make brushing pleasant. Thank you very much. Thank you. Mom, I have one question. You said about this hot water. This may damage our teeth. Is it what will damage the teeth? Hot water means extreme hot water. No. What I said is hot and cold when you drink it,
if you get a sensitivity, it's called sensitivity. That's because there's some damage in the teeth. Caries or erosion or എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. Okay. Not that hot water കുടിച്ചാൽ ഡാമേജ് വരുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പല്ലിനൊരു കോച്ചി പിടിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഉള്ള ഫീലിംഗ് വരും. ഓക്കെ. അല്ല, ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ നമ്മൾ ഈ ചൂട് ചായ കുടിച്ച ഉടനെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ച പല്ല് പോവും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ പല്ലിനല്ല, നമ്മുടെ വായിലെ തൊലി എന്ന് പറയുന്നത് വെളിയിലത്തെ തൊലി മാതിരിയല്ല, ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. തിക്നെസ് ഒക്കെ കുറവാ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ട്രോമറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ചൂടും പിന്നെ തണുപ്പും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മ്യൂക്കോസ് അതിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഈ ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ കേട്ടില്ല സാറേ, മനസ്സിലായില്ല. ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടന്റ് ചില പേസ്റ്റിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ, ഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമല്ലോ സാറേ. ആ ഫ്ലൂറൈഡ് ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേസ്റ്റ് കൊടുക്കലെന്ന് പറയുന്നത്. ആ കുട്ടികളെ ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്ലൂറൈഡ് ടോക്സിസിറ്റി ഡെവലപ്പിംഗ് സമയത്താണ്, ഈ ബോണും ടീത്തും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആ ടോക്സിസിറ്റി വരുന്നത്. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ഇൻജസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമ്മളുടെ ചില ഭാഗത്ത് കിണറ്റ് വെള്ളത്തില് ഫ്ലോറൈഡ് കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയാല് മിക്കവാറും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പല്ല് കണ്ടാൽ ഒരു പൂപ്പ് പിടിച്ച ഒരു പല്ലുമാരിയാ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ വൈറ്റ് അല്ല, ഫ്ലൂറോസിസ് എന്ന് പറയും, ഒരു ഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പല്ല. അത് ഈ ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ടാവും. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഫ്ലൂറൈഡ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കരുത്. അത് കുട്ടികൾ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ തുപ്പാൻ പഠിക്കുന്നവരെ അത് ചെയ്യരുത്. What about using salt for പേസ്റ്റിന് പകരം സോൾട്ട്, കോമൺ സോൾട്ട് ചിലർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ സോൾട്ടിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മ്യൂക്കോസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആകും. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അഴുക്കാണ്. Ma'am, could you please show us the first slide? Because in between some familiar words, I saw some unfamiliar word, an unfamiliar word. I think that, yes. Mommy. Yes. Actually, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വീറ്റ്, സവർ, ബിറ്റർ, സോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മള് നാക്കില് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്വീറ്റ് ഉണ്ട്, സവർ ഉണ്ട്, ബിറ്റർ ഉണ്ട്, സോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പം അഞ്ചാമതൊരു ടേസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് റീസെന്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ജാപ്പനീസ് വേർഡ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഡെലിഷ്യസ് ഫ്ലേവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു ഈ ചൈനീസ് ഫുഡിനൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇല്ലേ, ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലേവർ. അത് ശരിക്കും മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ഇടുമ്പം വരുന്ന ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ്. അപ്പൊ അതും ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പൊ പണ്ട് നമ്മൾ 4 ടേസ്റ്റേ ഉള്ളെന്ന് പഠിച്ചത് ഇനിയും ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഉമാമി. ഇപ്പം 2 പേര് ഒരേ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയാല് ഒരാളുടെ ഇതിനൊരു കുറച്ചൊരു ആഡഡ് ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് യു സേ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഉമാമി ടേസ്റ്റ്. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, what is the solution for having very high sensitive teeth? I mean, what can be done for that? First of all, you have to find out what is the cause of the sensitivity. If you have a caries, sometimes if you look into the oral cavity, you might not see the caries. It might be between the teeth. Interproximal caries ആയിരിക്കും.
അപ്പൊ അതിന് യു ഹാവ് ടു സീ എ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റൂട്ട് കോസ്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വരാം, സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരാം. സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടൂത്തിന്റെ കവറിങ് ഒരു ഇനാമൽ ഉണ്ട്. ആ ഇനാമൽ പോയി ഡെന്റിനും നമ്മുടെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ എൻവയറമെന്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ഇനാമൽ പോകാനുള്ള ഏത് കാരണം കൊണ്ടും സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരാം. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണുക, അത് മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പെയിൻ ആയിട്ട് മാറും. And another question, if there is a person who has had this orthodontic treatment and they were not able to complete the whole course of the thing and they had to remove the... Go back. നമ്മള് ഇപ്പം ഈവൻ ഒരു സെല്ലിന് പോലും മെമ്മറി ഉണ്ട്. അപ്പം അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഫുൾ കോഴ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പല്ല് എങ്ങനായിരുന്നോ ആദ്യം അതിലോട്ട് പോവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും. നമ്മൾ പല്ലിനെ നീക്കുവല്ലേ, മെക്കാനിക്കലി വി ആർ പുള്ളിങ് ദ ടീത്ത് ടു ആൻ അതർ പൊസിഷൻ. അത് അവിടെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫുൾ ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം. അതർവൈസ് this teeth will slowly go back to its original position. So recliners will not help in between, is it? Yeah. Recliners will it help because if the gaps are coming back? Retainers retainers എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ അത് റീറ്റൈനർ നമ്മൾ 2 ദിവസം യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പല്ല് അനങ്ങാൻ തുടങ്ങും. Okay. നമ്മളിപ്പം ഞാൻ സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസ് പറഞ്ഞ ഇതില് ഇപ്പൊ ഹാബിറ്റ് നിർത്തി, ആളുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറി മാറി വന്നു, ഒരു 4, 5, 6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും മുറുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന സെല്ലിന് മൊത്തം ഇതിന് ഓർമ്മയാണ്, തിരിച്ച് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഭയങ്കരമാണ്. ഈച്ച് ഓർഗൻ, ഈച്ച് സെൽ ഹാസ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് മെമ്മറി. ഇപ്പം ഈ ടൂത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തോഡോണ്ടിക്കലി മാറ്റുമ്പം ഈ ടൂത്തും ബോണുമായിട്ട് പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കുന്ന ഒരു പെരിഡോണ്ടൽ ലിഗമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഈ പെരിഡോണ്ടൽ ലിഗമെന്റ് മാറി 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 ബോണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേറൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് ആക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും പല്ലിനും ഉള്ളത്. റീറ്റൈനേഴ്സ് ഇടേണ്ടി വരും. Okay. അപ്പൊ ഇത് നടുക്ക് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So we remove the orthodontic braces. We can go back to retainers to just fill up the gaps, or do we have to still go back to the orthodontic braces again? ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഏജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെരിഡോണ്ടൽ പ്രോബ്ലം കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ പല്ല് പിന്നെയും പഴയ രീതിയിൽ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടില്ല. നടുക്ക് വെച്ച് ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മള് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തീർക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മെമ്മറി മാറ്റി വെക്കത്തക്കോണമുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. If you have stopped in between, it's always better to restart it. Okay. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Hello. Yes, you can ask question. Ma'am, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. മാം, ഈ പല്ലി കമ്പി ഇട്ടത് ക്ലിയർ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ. ഹലോ മാം. മാം, പല്ലിൽ ഇപ്പൊ കമ്പി ഇടുകയെന്ന് പറയില്ല, അപ്പൊ അത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു... Sorry, I cannot hear you. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹലോ ആ മാം, ഈ പല്ലില് ഈ കമ്പി ഇടുകയെന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ കമ്പി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർട്ടൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ കോഴ്സ് തീരുന്നതിന് മുന്നേ കമ്പി ഊരി. അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ അപ്പർ ജോ പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും കമ്പി ഇട്ടാൽ മാറുമോ അതോ എങ്ങനെയാണ്? അതാ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞ ആൻസർ തന്നെയാണ്. ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പകുതി വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങിയോ അവിടോട്ട് തിരിച്ച് പല്ല് പോയി നിൽക്കും. ഇപ്പം ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ചിലർക്കാണെങ്കിൽ കുറേ നാള് റീറ്റേണേഴ്സ് ഇടേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും തിരിച്ചു പോകും.
ഓക്കെ മാം, ഓക്കെ. മാം, പിന്നെ ഈ മൗത്ത് വാഷിന്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് ഇപ്പം ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ? ഇല്ല, മൗത്ത് വാഷ് നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് റീസൺസിനാ കൊടുക്കുന്നത്. വെറുതെ നിങ്ങൾ ഓഫ് ദ കൗണ്ടർ മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത്. ലിസ്ട്രിന് അത് ലോങ് ടേം അതിനും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആ ഉള്ളത്. വെറുതെ എല്ലാ ദിവസവും ഗാഗിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ ക്ലോറെക്സിഡിന് ആ ഗംസിന് അസുഖം ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അഥവാ യൂസ് ചെയ്യാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും വേണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വെളിയിലുള്ള ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അതൊരു മൗത്ത് വാഷ് ഒരു ഇതിന്റെ കൂടെ അതും കൂടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മാറ്റത്തിലാ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഹലോ മാം, ഒരു കാര്യം കൂടെ. മാം, ഈ മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ, ഈ വായിക്കകത്ത് വെള്ള രീതി വരുന്നത്, അതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, റീസൺസ്, മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് വരുന്ന ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട്? മിക്കവാറും സംതിങ് കോൾഡ് ദ ആഫ്റ്റർ അൾസർ. ആഫ്റ്റർ അൾസർ മിക്കവാറും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ ഒരു 50 പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ 30 പേർക്കും കാണും പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം. സ്ട്രെസ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം. ഈ വായില് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അൾസേഴ്സ് വരാം. ഈ റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ആഫ്റ്റർ അൾസർ. അത് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് വായിക്കൊള്ളുക, പിന്നെ നല്ല പൊളിച്ച തൈര് കുറച്ചു നേരം വായി വെച്ചിട്ട് തുപ്പിക്കളയുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ട്. പോവാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് തരും. പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം ഒരു അൾസർ നമ്മുടെ വായി വന്ന് ഒരു 10 ദിവസത്തിനകത്ത് കരിഞ്ഞിരിക്കണം. കരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കണം. സോ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഈ പരീക്ഷയൊക്കെ വരുന്നതിൽ കൂടി വന്ന ഒരു 3-4 ദിവസത്തിനകം അതങ്ങ് മാറാറില്ലേ? സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ആണ് ഒരു കാരണം. പിന്നെ ചിലര് നമ്മൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നല്ലോണം നോക്കിയാല് ചില ഫുഡിന് അലർജി വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരും. നമ്മളൊരു ഫുഡ് ഡയറി വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പൈനാപ്പിള് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും ഇത് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻസിഡൻസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആഫ്റ്റർ അൾസർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ഒരു പൊട്ടൽ വരാൻ പോവാന്ന്. ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് വായിക്കൊള്ളുക, ഈ പറഞ്ഞൊരു തൈര് കുടിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് വരാതെ അങ്ങ് പോകും. അല്ല മാം, ഇപ്പൊ എന്റെ കേസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വായിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് വന്ന ആ സ്ഥലത്തായിരിക്കും അൾസർ പോലെ ഫോം ആവുന്നത് എനിക്ക്. അത് വരും ഡെഫിനറ്റ്ലി. വായിൽ മുറിവ് വന്നാൽ അവിടെ അൾസർ ആവുമല്ലോ. അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊലിയുടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ എപ്പിത്തീലിയം എന്നുള്ളതാണ്. മുറിവ് വന്നാൽ അവിടെ അൾസർ ആകും, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതാവും. പക്ഷെ ഈ മുറിവ് വന്ന അൾസർ ആയത് 10 ദിവസത്തിനകം ഒരു കരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം. അതൊരു സാധാരണ ഒരു ആഫ്റ്റർ അൾസർ ആകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.